ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ବାଧା ଲଗେଇବାକୁ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ବେଶୀ ସମୟ ରେଷ୍ଟ ନେଇଗଲା ପରେ ବାଧା ଲଗେଇବାକୁ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ତ ମ୍ୟାମଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଅଛି ଆଉ କାଲକାଟା ସ୍ପଟ ଦିପଟ ହିଲରେ ଅଛି। ମ୍ୟାଡାମ ଥିଲେ ତାଙ୍କର କାଲକାଟିଆଲ ସ୍ପଟ ହିଲ ସ୍ପଟ ଯୋଉଟା କଣ ସେଟା ଅଛି। ଆଉ ଆମର ପ୍ଲାଣ୍ଟାର ଫାସାଇଟିସ୍ ମାନଙ୍କର ଅଛି। ତ ସେଟା କଣ କହିବେ କାଲକାଟିଆଲ ସ୍ପଟରେ ଯେଟା କି ଆମର ଯୋଉ ହିଲ ଅଛି, ହିଲରେ ଗୋଟେ ଆବନର୍ମାଲ ବୋନ ଗ୍ରୋଥ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଯେ ପ୍ଲାଣ୍ଟାର ଫାସାଇଟିସ୍ ଯୋଉଟା ଆମର ପୁରା ଟୋଟାଲ ଆମର ଯୋଉ ପାଦଟା ଅଛି ଟୋଟାଲ ପ୍ଲେନ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ବାଧା ଲଗେଇବାକୁ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ବେଶୀ ସମୟ ରେଷ୍ଟ ନେଇଗଲା ପରେ ବାଧା ଲଗେଇବାକୁ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ତ ମ୍ୟାମଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଅଛି ଆଉ କାଲକାଟା ସ୍ପଟ ଦିପଟ ହିଲରେ ଅଛି। ତ ତାକୁ ଆମେ କାଇରୋପ୍ରାକ୍ଟିକ ଦ୍ୱାରା ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ମ୍ୟାମ ଏଇ ଜାଗା ଅଛି ଢିଲା ରଖ। କୋଉ ଜାଗାରେ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ପେନ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? ସାର୍ ଏଇ ଦି ଜାଗାରେ। ସାଇଡର କିଛି ପେନ୍ ହଉଛି ନା? ସେ ଖାଲି ପାଦଟା ତଳେ ରଖିଲେ କିଛି ପେନ୍ ହଉଛି ନା? ଶୋଇଯାଅ। मैम हाथटा दी साइड को भी दिंतु, दी साइड को भी दिंतु, बट पूरा रिलैक्स करंतु। सो नो बॉडी रिलैक्स उठिए बस। पूरा जाने के पूरा ढीला लंबा निश्वास पाटी को छाड़तु मुंड ढीला